Acepto con gusto tu rechzo, ALFA. El Tribunal Gardo Silencio, Audiao Libero de Romance de Amig, Dios. ALFA el Palacio de los Susurros seal zaba como un gigante silencioso, bajo la luz de la luna. Sus torres negras se reflejaban en los lagos tranquilos, que rodaban la fortaleza. Y cada ventana persia esconder secretos antiguos. Dentro de esos muros, donde los tapices contaban historias de reyes y reinas que no vivían. Se respiraba un air pesado, cargado de magia y misterio. Era la noche del tribunal de los ancestros, y todos los ojos de la corte estaban puestos en un solo asunto. Decidir el destino de los lineages mágicos y las alianzas que podrían cambiar el reino. En uno de los corredores más altos, una joven noble avanzaba con pasos medidos. Se llamaba Leora, y su cabello negro caía sobre sus hombros como un río de tinta. Sus ojos, de un verde profundo, brillaban con un secreto que solo ella conocía. Una maldición que la permitía ver fragmentos del futuro, visions que la llenaban de miedo y de soledad. Cada paso que daba le acercaba al tribunal, y con cada paso sentía el peso de su destino. Leora no solo debía defenderse a sí misma, debía approachar la verdad que pocos podían comprender. Al llegar al salón principal, un silencio profundo la envolvió. Las luces de los candelabros reflejaban sombras que parecían moverse por sí solas. Ali, en el centro, estaba Alaric el príncipe heredero, conocido por todos como el Alfa. Su presencia imponía respeto y temor a partes iguales. Sus cabellos eran del color del oro viejo, y sus ojos grises podían penetrar en el alma de cualquiera que se atreviera a mirarlo directamente. Nadie sabía mucho de él. Se decía que su corazón estaba blindado, que la distancia era su escudo y la soledad, su aliada. Cuando Leora cruzó la sala, sintió que el aire se volvía más denso. Alaric la observaba desde su trono, evaluando cada gesto, cada respiración. Había algo en ella que lo intrigaba, algo que hacía que sus usuales máscaras de control y poder se tambalearan. Al mismo tiempo, Leora sintió un estremecimiento. No era miedo ni respeto. Era algo más profundo, un anhelo que no podía nombrar, algo que la conectaba con él aunque apenas se conocieran. El gran anciano encargado de presidir el tribunal levantó la voz. Hoy se decidirá la lealtad de los lineages mágicos, y se resolverán los rumores de traición que amenazan la paz de nuestro reino. Que todos escuchen y callen. Su tono era firme, pero la resonancia de sus palabras parecía despertar ecos en las paredes. Leora tragó saliva, consciente de que cualquier movimiento en falso podría condenarla. Las acusaciones comenzaron. Alguien susurró que Leora había compartido secretos de la corte con fuerzas externas, una traición que, de ser cierta, merecía el más severo castigo. Cada palabra era como un golpe que la dejaba temblando, pero Leora mantuvo la calma. No era culpable, pero sabía que la evidencia que podían usar en su contra era más poderosa de lo que parecía. Fragmentos de su propia magia, fragmentos de su maldición, podían ser malinterpretados como conspiraciones. Alaric se levantó de su trono y se acercó a ella. Su mirada era implacable, pero en sus ojos había un destello que nadie más podía ver. Leora, dijo con voz firme, esta sala exige verdad, no ocultamientos. Que tienes que decir en tu defensa. Su tono no era hostil, sino curioso, casi humano, algo que sorprendió a todos los presentes. Leora sintió que el corazón la latía con fuerza. No era solo miedo. Era la sensación de que en ese instante, él y ella estaban conectados, aunque las leyes del tribunal y la historia misma los separaran. Soy leal al reino, respondió Leora, su voz firme aunque sus manos temblaban ligeramente. No he compartido secretos con nadie que pueda dañar nuestra tierra. Mi única traición sería no advertir sobre aquello que vio en mis visions. Todos guardaron silencio, como si el aire mismo contuviera la tensión de la sala. Algunos fruncieron el ceño, otros intercambiaron miradas preocupadas, pero nadie habló. Incluso los tapices parecían escuchar atentamente.
Alaric la observaba, y leora sintio que cada palabra de su morada la atravesaba. Por un momento, olvido el tribunal, olvido las acusaciones y el peligro. Solo existe el y la verdad que ambos comparten en ese instante. Un vínculo silencioso, intenso, imposible de ignorar. Sin embargo, la responsabilidad seguía aje, pesada y concreta. El gran anciano levantó una mano para llamar al orden. Si necesita evidencia clara antes de dictar cualquier sentencia, declaró. El tribunal no seguía por rumors ni por emotions. La verdad debe hablar. En ese momento, un susurro recorrió la sala, la magia de Leora se agitó. La maldición que levaba consigo percha reaccionar al ambiente, y las sombras alrededor comenzaron a danzar suavemente, como si reconocieran su angustia. Algunos asistentes retrocederon ligeramente, asustados por aquel fenomeno que nadie podía controlar completamente. Alaric no se movió. Su rostro permaneció sereno, pero dentro de él, un conflicto comenzaba a formarse. Procher la significaria desafiar las leyes y arriscar su posición como heredero. Condenar la seria aceptar la justicia del tribunal pero perder algo que apenas comprendía. Sus manos se apretaron ligeramente, un gesto que nadie más notó. Leora lo vaya, y en ese gesto, entendió que él también luchaba contra algo más grande que ambos. Entonces, un hecho inesperado ocurrió. Un registro antiguo, un pergamino selado con el emblema del primer rey, apareció en manos de uno de los consejeros. Sus palabras fueron claras y sorprendentes, quien posi la marca de visión no pudo traicionar al reino. Sus advertencias son reflejo del destino, no de la traición. La sala quedó en silencio absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia Leora, y por primera vez, la joven sintió un alivio que se mezclaba con un temor mayor. Que significaba este reconocimiento para su relación con Alaric. Podría confiar en que él la entendería, o la vería como una amenaza. Alaric respiró profundamente y dio un paso hacia ella. Entonces, dijo, su voz más suave que antes, tu destino no está en juicio, sino tu voluntad de elegir. Pero debes saber que estar cerca de ti es un riesgo que acepto, on si te du el tribunal se opone. Leora sintió que su corazón se aceleraba. No era solo una declaración, era un juramento silencioso, un puente entre la lealtad, la magia y algo más profundo que ninguno de los dos podía nombrar on. El tribunal continuó discutiendo, pero la tensión entre ellos permaneció como un hilo invisible que conectaba sus almas. Cada palabra del juicio parecía tener un doble sentido. Cada gesto de Alaric era un recordatorio de que estaban unidos por algo que el mundo no comprendía completamente. Leora se dio cuenta de que, aunque la corte decidiera su destino, su vínculo con él ya había comenzado a tejer un camino propio, uno lleno de preguntas, desafíos y emotions que aún no podían controlar. La noche avanzó, y las sombras del palacio se alargaron como dedos que buscaban tocar el alma de cada asistente. Leora miró a Alaric, y él correspondió con una mirada que era al mismo tiempo protección y advertencia. Ninguno podía hablar más en ese momento. El silencio era más poderoso que cualquier palabra. Entre ellos, un entendimiento tácito surgió. La verdadera prueba no era el tribunal, sino el control sobre sus propios miedos y la fuerza para enfrentar lo que sus corazones decían. Finalmente, el gran anciano golpeó el mazo de justicia, indicando un receso. Los asistentes comenzaron a dispersarse, pero Leora se quedó en su lugar, observando a Alaric mientras él regresaba a su trono. Fue entonces cuando ella sintió algo extraño, un susurro, no de los tapices ni de la magia del palacio, sino de la propia maldición dentro de ella. La voz era clara y firme. El futuro que ves solo una posibilidad. La decisión será tuya y la de él. El corazón de Leora se aceleró. Miró a Alaric y en sus ojos vaya la misma pregunta, el mismo anhelo, la misma incertidumbre. Sabía que la verdadera historia apenas comenzaba. Mientras la luna brillaba sobre el palacio de los susurros, una sensación de peligro mezclada con esperanza llenó el aire. Ninguno de los dos podía prever lo que vendría,
pero algo era seguro. Sus destinos estaban entrelazados de manera irrevocable. Y entonces, cuando el tribunal sequito en silencio y las sombras comenzaron a retrarse, un sonido extraño resonó desde las profundidades del palacio. Un eco de pasos que nadie había dado, un murmullo antiguo que parecía advertirles de un peligro mayor que cualquier juicio. Leora y Alaric se miraron, y en ese instante comprenderon que el próximo encuentro no sería solo sobre lealtad o acusaciones. Sería sobre ellos mismos, sus mitos, su poder y el vínculo que ya empezaba a desafiar todo lo que conocían. El tribunal de los ancestros podía haber guardado silencio, pero algo en el palacio de los susurros ya estaba despertando. Y ambos, Alpha y Visionaria, sabían que nada volvería a ser igual. Después del juicio, el palacio de los susurros parecía más silencioso que nunca. Las antorchas que iluminaban los pasillos erguían sombras largas y temblorosas, como si los propios muros del palacio respiraran con miedo. Leora caminaba lentamente, su mente girando en torno a lo ocurrido en el tribunal. Sabía que había sobrevivido a la acusación gracias a la intervención de Alaric y el antiguo pergamino. Pero ese alivio llevaba consigo un peso inesperado. La conciencia de que su vínculo con él había comenzado a crecer de manera irreversible. Mientras avanzaba por uno de los corredores más antiguos del palacio, un extraño escalofrío recorrió su espalda. La maldición que había heredado de su linaje parecía reaccionar al silencio de la noche, susurrando fragmentos de futuros posibles. Algunos mostraban sombras que se cernían sobre ella y Alaric, otros mostraban momentos de ternura y comprensión. Ninguna visión era clara, pero todas eran intensas y urgentes. Leora comprendió que debía aprender a controlar aquel poder, o el destino que veía podría atraparlos sin remedio. En el gran salón de la biblioteca, Alaric la esperaba. Estaba de pie junto a una ventana que daba al lago iluminado por la luna, con la caparil colgando sobre sus hombros y la mirada perdida en el reflejo platido del agua. Cuando la veía entrar, un leve gesto de alivio cruzó su rostro, apenas perceptible, pero suficiente para que Leora sintiera un calor inesperado en el pecho. Leora, dijo Alaric, su voz profunda y calmada, hay algo que debemos discutir. La maldición que levas contigo no solo te afecta a ti. Puede traer peligro a quienes te rodean si no aprendes a controlarla. Leora asintió lentamente, intentando ocultar la ansiedad que crecía dentro de ella. Lo sé, respondió, pero no sé por dónde empezar. Cada visión es como un río que no puedo detener, y a veces siento que me arrastra hacia un futuro que no quiero ver. Alaric se acercó unos pasos, su figura imponente pero protectora. Entonces no estás sola, dijo. No enfrentarás esto sin ayuda. Debemos aprender a confiar el uno en el otro, aunque el tribunal y la corte creen que es peligroso. La joven noble bajó la mirada, sintiendo como cada palabra de él resonaba en su corazón. Había una honestidad en sus ojos que no podía ignorar, y aunque la lógica le decía que debía mantener la distancia, algo dentro de ella la urge a acercarse. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un sonido extraño surgió de los corredores, un susurro, apenas audible, pero cargado de intención. La maldición había reaccionado de nuevo, y las sombras en la biblioteca comenzaron a moverse con vida propia, como si reconocieran la presencia de ambos. Algo está aquí, murmuró Leora, su voz temblando apenas. No sé si es un guardián del palacio o algo más. Alaric giro para mirar en todas direcciones, sus sentidos alertas. No temo a lo que pueda estar en las sombras, dijo, pero debemos permanecer juntos. Solo así podremos enfrentar lo que venga. Durante las horas siguientes, exploraron los pasillos y salones más antiguos del palacio, descubriendo cámaras que nadie había abierto en décadas. Cada rincón parecía contener secretos olvidados, y a medida que avanzaban, la magia de Leora se intensificaba, iluminando símbolos antiguos en las paredes y despertando murmullos que solo ellos podían escuchar.
La sensación de que alguien o algo los observaba si volvio constante. Y cada mirada que si cruzaban estaba cargada de una mezcla de miedo. Respeto y un deseo silencioso de cercanía. Alegara un salón con tecos altos y vidrieras que reflejaban la luz de la luna en patrons extraños. Leora se detuvo. Ali, las sombras parecían danzar de forma independiente, formando figuras que recordaban fragmentos de sus visions. Entre ellas, pudo distinguir imágenes de Alaric y de sí misma, enfrentando desafíos, tomando decisiones difíciles, compartiendo momentos de ternura y piedad. La joven comprendió que la maldición no solo le mostraba futuros posibles, sino que estaba conectada de manera profunda con la presencia de Alaric. Estas visions, murmuró, no son solo para mí. Siento que tú también las percibes, aunque no lo admitas. Alaric se acercó más su mano rezando apenas la suya. Lo siento, dijo, no como advertencia, sino como realidad. Cada sombra, cada visión resuena conmigo. Y cada vez que te veo en peligro, siento que debo protegerte, aunque eso signifique desafiar todo lo que me enseñaron. Leora sintió un estremecimiento que no era miedo. Era la certeza de que sus destinos estaban entrelazados de manera irrevocable. Sin embargo, la intensidad de la situación también la llenó de dudas. Su maldición podía ser peligrosa, y estar cerca de Alaric implicaba un riesgo constante. Aún así, no podía alejarse. Había un magnetismo silencioso que los atraía, como si el palacio mismo conspirara para mantenerlos juntos. Esa noche, mientras caminaban por un pasillo cubierto de tapices que contaban la historia de antiguos reyes y heroínas, una puerta secreta se abrió ante ellos, revelando una cámara oculta que parecía haber estado sellada durante siglos. La habitación estaba llena de antiguos artefactos mágicos, cristales que brillaban con luz propia, pergaminos escritos en idiomas olvidados, y espejos que reflejaban no solo la imagen, sino también los sentimientos de quien se acercara. Esto, susurró Leora. Esto es más de lo que imaginé. Alaric asintió, su mirada recorriendo cada objeto con cautela. La corte y el tribunal nos han enseñado reglas, pero el mundo es más grande que sus leyes. Aquí hay secretos que podrían ayudarnos a comprender tu maldición, o destruirnos si no somos cuidadosos. A medida que exploraban la cámara, comenzaron a comprender que la maldición de Leora estaba ligada a algo mucho más antiguo que ellos, algo que atravesaba generaciones y estaba conectado con la esencia misma del palacio de los susurros. Cada objeto que tocaban despertaba fragmentos de su poder, y cada mirada que se cruzaban aumentaba la intensidad de su vínculo, mezclando temor, deseo y una confianza silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Debimos aprender a controlar esto, dijo Alaric finalmente, no solo por nosotros, sino por todo el reino. Leora asintió, comprendiendo que su destino no podía separarse del de él. La noche avanzó, y mientras la luna alcanzaba su cenit, una figura oscura apareció en el fondo de la cámara. No era humana ni totalmente espíritu, pero emanaba una presencia poderosa y ancestral. Su voz resonó en el aire, grave y serena. El destino que buscan no es fácil de alcanzar. Sus corazones están entrelazados, pero también están llenos de miedo. Solo la confianza y la unión podrán romper las sombras que los acechan. Leora y Alaric intercambiaron una mirada cargada de significado. Las palabras de la figura eran claras. El camino por delante sería peligroso, pero no imposible si permanecían juntos. Sin embargo, también implicaban que cada decisión tendría consecuencias profundas, y que sus propios miedos internos podrían ser los mayores enemigos. La figura desapareció tan rápido como apareció, dejando un silencio profundo que envolvía la cámara. Ambos permanecieron inmóviles, conscientes de que algo había cambiado en su relación. La tensión que antes se mantenía en equilibrio entre respeto y anhelo ahora se había intensificado, convirtiéndose en un vínculo que ni ellos mismos podían ignorar. Antes de abandonar la cámara, Leora miró una última vez los cristales que brillaban suavemente.
En ellos pudo ver reflejos de futuros posibles. Algunos mostraban paz y unión, otros caos y separación. Pero en cada uno de ellos, Alaric estaba a su lado, enfrentando juntos las sombras del corazón. Mientras salían del pasillo secreto y regresaban a los corredores principales del palacio, una sensación de urgencia llenó el aire. La noche no había terminado, y el misterio que despertaba en las sombras parecía acercarse cada vez más. Leora comprendió que el tribunal había sido solo el primer desafío. Lo que venía era mucho más complejo y peligroso. Un viaje que pondría a prueba no solo su magia y su core, sino también el vínculo silencioso que comenzaba a unirlos. Alaric rompió el silencio al llegar a la gran sala que daba al lago iluminado por la luna. Mañana comenzaremos a estudiar tu maldición. Pero esta noche, debemos recordar que no estamos solos, que podemos confiar en el otro. Leora asintió, sintiendo que su corazón, aunque temeroso, había encontrado un refugio inesperado. La luna iluminaba sus rostros mientras el viento del lago susurraba secretos antiguos. Ninguno de los dos podía prever lo que el amenazar traería, pero la certeza de que enfrentarían juntos las sombras del corazón les dio fuerza. Cuando finalmente se separaron para descansar, un murmullo extraño recorrió los corredores vacíos del palacio. Un recordatorio de que la maldición y los secretos del lugar no se detendrían, y que la verdadera prueba apenas comenzaba. El destino de Leora y Alaric estaba entrelazado, y aunque la noche parecía tranquila, ambos sabían que cada sombra podía ser un aliado o un enemigo, y que la próxima elección marcaría el rumbo de sus vidas. Y del reino entero, el amenazar ligo cubierto por una niebla espesa que rodaba el palacio de los susurros. El lago frente a la fortaleza estaba quieto, demasiado quieto, como si el agua contuviera la respiración. Leora observaba desde una de las terrazas altas, envuelta en una capa oscura. No había dormido. Las visions habían legado una tras otra, como ecos que no querían calar. En todas ellas aparecía Alaric. A veces lo veía de pie frente al tribunal, solo, con la corona pesada sobre su cabeza. Otras veces lo veía caminando entre ruinas, llamando su nombre mientras ella no podía responder. En algunas visions el reino ardía, en otras la niebla cubría todo y solo quedaban recuerdos. Leora apretó las manos contra la baranda de piedra. Su maldición estaba cambiando. Ya no solo mostraba futuros posibles, sino que parecía exigir decisions. Y todas las decisions tenían un precio. Detrás de ella, pasos firmes rompieron el silencio. Sabía que tien contraria aquí, dijo Alaric. Leora no se volvió de inmediato. Reconoce su voz, camada pero cargada de una tensión que antes no estaba. El lago no duum, respondió. Algo se mueve bajo su superficie. Lo he visto. Alaric se acercó hasta quedar a su lado. Ambos miraron el agua cubierta de niebla. Los consejeros también lo sienten, dijo. El tribunal se reunirá esta noche. Creen que tu magia ha despertado algo antiguo. Leora cerró los ojos. No lo he despertado. Siempre estuvo ahí. Solo estaba esperando. El silencio entre ellos fue denso, pero no incomodo. Era el silencio de quienes comparten un peso que no puede decirse en voz alta. Alaric le observó con atención. Había oscuridad en sus ojos, pero también una determinación nueva. He tomado una decisión, dijo finalmente. Ya no obedeceré al tribunal sin cuestionarlo. Leora lo miró entonces, sorprendida. Eso podría costar la corona. La corona no significa nada si el reino se construye sobre el mito, respondió. Ni si te pierdo en el proceso. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Leora sintió un nudo en el pecho. Quería creer, pero sus visions le habían enseñado que incluso las promesas más sinceras podían romperse. Alaric dijo con suavidad, mi destino no es seguro. Estar cerca de mi te pone en peligro. El niego lentamente. Alejarme de ti también. Antes de que pudiera responder, una campana profunda resonó desde el interior del palacio. El llamado del tribunal. La niebla del lago comenzó a moverse, formando círculos lentos, como si algo escuchara. La gran sala estaba llena cuando llegaron.
Los ancianos occupaban sus asientos de piedra, y los consejeros murmuraban entre sí. El ambiente era tenso. En el centro del salón, un antiguo símbolo brillaba débilmente en el suelo, una marca usada solo cuando el reino enfrentaba una amenaza mayor. El gran anciano habló primero. El lego ha despertado. Las crónicas lo confirman. Cuando la visión y el lineage real se cruzan, el guardián de la niebla responde. Un murmullo recorrió la sala. Leora sintió como su maldición reaccionaba al nombre. Imagenes cruzaron su mente, una figura sin rostro hecha de agua y sombra, una promesa rota, un sacrificio antiguo. El guardián no es enemigo ni aliado, continuó el anciano. Es un Jews, y exige equilibrio, Alaric dio un paso al frente. Que exige ahora. El anciano lo miró con gravedad. Una elección. La visionaria debe ser apartada del heredero o uno de los dos debe renunciar a su lugar en el destino. El silencio fue total. Leora sintió que el suelo parecía ceder bajo sus pies. Sabía que ese momento llegaría. Lo había visto. Pero vivíalo era distinto. Alaric habló sin dudar. No lo apartaré. Varios consejeros se levantaron alterados. Hizo romp las leyes antiguas, entonces las leyes están equivocadas, respondió él. No gobernaré un reino que se alimenta del sacrificio injusto. Leora lo miró, con el corazón dividido entre esperanza y miedo. Su maldición ardía como si quisiera empujarla a hablar. Si sigo a tu lado dijo finalmente, el guardián exigirá algo más. Lo sé, y podría ser irreversible. Alaric la miró fijamente. Entonces lo enfrentamos juntos. El tribunal decretó una prueba. Antes de la siguiente luna llena, Leora y Alaric debían descender al santuario de la niebla, un lugar antiguo bajo el lago, donde el guardián se manifestaba. Solo así podrían conocer el verdadero precio de su unión. Esa misma noche, descendieron por pasadizos ocultos bajo el palacio. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, y el aire se volvía más frío a cada paso. Leora sentía el pulso de la magia en su pecho, marcando el ritmo de su respiración. Tengo miedo, admitió en voz baja. Alaric caminaba a su lado, atento a cada sombra. Yo también, pero no de ti. Llegaron al santuario poco antes de que la luna alcanzara su punto más alto. El agua del lago se separó ante ellos, formando un círculo perfecto. En el centro, la figura del guardián emergió lentamente, hecha de niebla y reflejos. Han venido, dijo una voz que parecía surgir de todas partes. Dos caminos un solo eco. Leora dio un paso adelante. Mi maldición no es una traición, es una herencia. Y toda herencia tiene un precio, respondió el guardián. Si permanecen unidos, uno deberá perder aquello que más define su identidad. Alaric no dudo. Tomala de mí, Leora lo miró, alarmada. No, la niebla se agitó. No es decisión del orgullo, sino del alma. Entonces, una visión más fuerte que cualquier otra golpeó a Leora. Si vaya a sí misma sin recuerdos, libre de la maldición, pero sin saber quién era Alaric. Vaya a Alaric como rey, fuerte, pero con una tristeza silenciosa que nunca sanaba. Queo de rodillas temblando, Alaric la sostuvo. Murem le dijo, pase lo que hemos elegido es real. El guardián comenzó a desvancerse. La decisión no se completará esta noche. El eco seguirá creciendo. Cuando uno caiga, el otro deberá levantarse. El agua volvió a cerrarse. El santuario quedó en silencio. De regreso al palacio, ambos comprenderán la verdad. El destino ya había comenzado a cobrar su precio, aunque no sabían cómo ni cuándo. Esa madrugada, Leora tuvo una última visión antes de perder el conocimiento. Vaya una sala en ruinas. Vaya al tribunal en silencio. Y vaya uno de los dos desaparecer en la niebla, mientras el otro gritaba su nombre. Cuando despertó, Alaric no estaba. Las campanas del palacio sonaron una sola vez. Y en el lago, la niebla comenzó a elevarse como si reclamara algo que le pertenecía. La niebla cubría el palacio de los susurros, como un manto que ocultaba cada torre, cada pasillo y cada secreto. El lago frente a la fortaleza estaba inmóvil, como si contuviera la respiración de todo el reino. Leora caminaba sola por los corredores,
Cada paso, resonando en la piedra antigua. Su corazón estaba pesado. El eco de la desaparición de Alaric on lecha en su pecho, recordando que el tiempo no estaba de su lado. La noche interior en el santuario de la niebla había cambiado todo. La visión del guardián, la prueba de su vínculo con Alaric, y la amenaza de perderlo la habían marcado. Ahora sabía que la única manera de salvarlo era enfrentar la fuerza que dormía bajo el lego, el guardián mismo, y aceptar su propia maldición como parte de la verdad de su destino. Cada corredor del palacio persa susurraba secretos antiguos mientras avanzaba. Los tapices se movían con el viento invisible, mostrando escenas de héroes y heroínas que habían enfrentado decisiones similares, y recordando que nadie había sobrevivido solo. Liora comprendió entonces que no podía temer, debía actuar. La visión de Alaric perdido en la niebla estaba demasiado viva en su mente. Sus ojos verdes brillaban con determinación mientras avanzaba hacia la sala del lago. Cuando llegó al borde del agua, vaya como la niebla se remolinaba lentamente, formando una puerta hecha de sombras y luz. Ali estaba el santuario de la niebla, más intenso y poderoso que cualquier visión que hubiera tenido antes. Y Ali también estaba él, Alaric atrapado dentro de la niebla, su figura apenas visible inmóvil como si el tiempo no lo afectara. Alaric, gritó Liora, su voz vibrando confusa y miedo, te encontraré. La niebla respondió con un rugido bajo, resonando en toda la fortaleza. Era el guardián. Su forma ahora estaba completa, un ser majestuoso hecho de agua y sombra, con ojos que brillaban como la luna en el lago. No hablaba con palabras humanas. Su voz era un eco que se colaba en la mente de Liora. Solo uno puede reclamar el equilibrio. Solo quien acepta su propia sombra puede liberar al otro. Liora cerró los ojos, respirando hondo. Sabía lo que debía hacer. Debía enfrentar su miedo, su maldición, y aceptar cada parte de sí misma, incluso aquellas que siempre había considerado débiles o peligrosas. Acepto, susurro. Acepto mi destino, mi maldición, y todo lo que soy. La niebla reaccionó de inmediato. Se remolino alrededor de ella, levantando la levemente sobre el agua. Liora sintió como su magia se expandía, iluminando la noche con un brillo verde profundo que parecía romper la oscuridad misma. Sus visions se intensificaron. Vaya su pasado, su presente y los posibles futuros, pero ahora podía sostenerlos, controlarlos. Cada fragmento de mito se transformaba en fuerza y cada visión en claridad. Alaric dentro de la niebla se movió ligeramente. Sus ojos grises, que antes estaban apagados, comenzaron a brillar con vida. Podía sentir la fuerza de Liora, su voluntad inquebrantable y su amor silencioso. Y esa conexión los unía más fuerte que cualquier hechizo o obstáculo. El guardián habló de nuevo, más cerca esta vez, su voz como olas golpeando la roca. El sacrificio ha sido aceptado. Ahora deben unirse para crear el equilibrio. Solo juntos pueden salir. Liora no dudó. Extendió la mano hacia él, y Alaric respondió haciendo lo mismo. Sus dedos se tocaron, y al instante, una energía poderosa los rodeó, iluminando la niebla con destellos platidos y verdes. La fuerza que los mantenía separados comenzó a deshacerse, y por primera vez en siglos, el santuario de la niebla estaba en coma. Sin embargo, la prueba final no había terminado. La niebla tomó forma humana, reflejando sus miedos más profundos. Liora veía sus visions más oscuras, perder a Alaric, perder el control de su maldición, ver el reino que era en caos. Cada imagen intentaba separarlos, debilitarlos, infundir miedo y desesperación. No, dijo Liora, con voz firme, nada de esto no separará. Alaric asintió y juntos avanzaron hacia la sombra, que se desvanció al sentir la fuerza de su unión. Cada paso que daban fortaleza su vínculo y debilitaba la influencia del guardián sobre ellos. La magia de Liora, antes caótica y impredecible, ahora fluía con precisión, iluminando el santuario y quemando las aguas del lago. Finalmente, la niebla se disipó por completo y el guardián apareció una última vez. Su voz era más suave como un murmullo de agua,
han aprendido, han enfrentado su miedo y aceptado su verdad. El equilibrio está restaurado. Alaric y Leora caer en redillas sobre el bord del lago, exhaustos pero victoriosos. Sus manos permanecieron unidas, y por primera vez pudieron morar sin miedo. El peso de la maldición de Leora ya no era una amenaza. Se había transformado en poder y claridad, una fusa que podía guiar, procher y sanar. El regreso al palacio fue silencioso. Los pasillos ya no estaban cargados de susurros hostiles, sino de un air que parecía reconocer su victoria. Cada tapiz, cada estatua, cada ventana parecía inclinarse levemente en señal de respeto. El reino, aunque incierto, respiraba junto a ellos. Alaric camino a su lado, silencioso pero firme. Finalmente rompió el silencio. Nunca imaginé que sería si dijo con un suspiro. Ni que alguien pudiera cambiar todo mi mundo con una mirada. Leora sonrió suavemente. Tú también cambiaste mi mundo. No podría haberlo hecho sola. Juntos murmuró él. Siempre juntos. Las palabras parecieron ser un pacto más allá de cualquier juramento del tribunal. No necesitaban más celos ni promesas formales. La experiencia los había transformado de manera irrevocable. Esa noche se sentaron juntos frente al lago, observando cómo la luz de la luna se reflejaba en el agua calma. Cada reflejo era un recordatorio de la prueba que habían superado y de la unión que habían forjado. Leora comprendió que su maldición no era un castigo, sino una herramienta, una guía para approachar y fortalecer lo que más amaba. Alaric comprendió que su poder no estaba solo en la corona ni en la ley, sino en la confianza y la conexión que compartía con ella. La niebla ya no era enemiga, se había convertido en guardiana de su unión. Cada susurro del viento parecía celebrar su victoria, y cada ola del lago les recordaba que habían enfrentado la oscuridad y salido fortalecidos. El amanecer rompió la noche, bañando el palacio de los susurros con un brillo dorado y suave. Era nuevo comienzo, no solo para ellos, sino para todo el reino. La maldición y el guardián de la niebla habían dejado de ser amenazas, y se habían transformado en símbolos de fuerza y equilibrio. Leora se recostó sobre un banco de piedra junto a Alaric, apoyando su cabeza en su hombro. Prometim que pase lo que pase, siempre enfrentaremos el futuro juntos, dijo suavemente. Alaric la abrazó con cuidado, susurrando al oído, lo prometo. Y no importa cuán difícil si, nunca dejaremos que nos separen ni las sombras ni la niebla. Ambos miraron hacia el horizonte, donde los primeros rayos del sol rompían la bruma del lago. La luz iluminaba sus rostros y el palacio, reflejando una promesa silenciosa. No habría miedo ni duda, ni separación que pudiera vencerlos. El tribunal de los ancestros, aunque en silencio, parecía reconocer su triunfo. La historia de Leora y Alaric, una de courage, magia y amor, se convertiría en leyenda. La unión de sus almas había transformado no solo su destino, sino también el destino del reino. Y mientras la bruma del lago se disipaba lentamente, Leora comprendió que su viaje no había terminado. Solo comenzaba de una manera más consciente y poderosa. Su amor y su fuerza serían la luz que guiaría al reino, a través de cualquier oscuridad que viniera, juntos, como guardianes de su propio destino. El palacio de los susurros ya no era un lugar de miedo y misterio, sino un símbolo de esperanza y unión. La niebla, el guardián y las sombras del pasado habían sido domadas por el courage y el vínculo entre ellos. Todo lo que había comenzado, con miedo y acusaciones ahora terminaba en claridad, amor y redención. Y así, Leora y Alaric, Alpha y Visionaria, caminaron juntos hacia la luz del amanecer, sabiendo que ningún juicio, ninguna maldición y ninguna sombra podría separarlos nunca más.